lento ingamandla yethu ivalelwe ngaphakathi kwami ingumlilo lento ingamandla yethu yona ivalelwe ngaphakathi kwami ingumlilo ingamandla ivale ngaphakathi kwami oh ivangeli lesiphambano libula kwababhubhayo kodwa lingamandla livalelwe oh ingumlilo lento ayibambeni ingaphakathi ivalelwe oh umlilo 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 ingaphakathi kwami ingaphakathi kwami mlilo mlilo yakothula yakothula ingamandla ivalelwe mlilo kothulayo mlilo kothulayo ingamandla ingamandla ivalelwe ingaphakathi ingaphakathi lilo namandla okothulayo ingaphakathi kwami ingaphakathi kwami ivalelwe ngaphakathi ivalelwe 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 oh ivalelwe ngaphakathi kwami the Bible says impilo yam nginika wena impilo yam ngiletha kuwe ngoba akekho omunye ongangiphathela yona impilo yami nginika wena impilo yami ngiletha kuwe ngoba akekho omunye ongangiphathela yona impilo yami mina nginika kuwe impilo yami ngiletha kuwe ngoba akekho omunye ongangilethela impilo yami nginika wena impilo yami ngiletha kuwe ngoba akekho omunye ongangiphathela nguwe wedwa nguwe sihlangu sami nguwe wedwa nguwe siphephelo sami
Siphinze siyanifusela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Solo sikulesicubulo sethu bandla lenkosi kulenyanga ibantu labasha. Sicubulo lesithi just a thought. Umcabango lohliphita impilo yemlomusha. Umcabango lobumba impilo yemlomusha. Futhi ngumcabango loletha iprogress empilweni yemlomusha. Ngicela sibuke isihloko nyalo lesithi refusing to accept the status quo. Ungakuvumeli kumanzawonye empilweni. Refusing to accept the status quo. uNkulunkulu akasisite njengoba sicubulo sethu sithi it is just a thought. I thought leta wenda impilo yemlomusha even a progress ekholweni. Sithi empilweni yemlomusha njengoba sesigcina kuliviki legcina. Refuse to accept the status quo. Ungavumi umuntu lomusha impilo yakho ime ekholweni. Impilo yakho ipake. Impilo yakho igidze nzawonye. Impilo yakho izulazule nzawonye. Ube comfortable wena kuthi mina vele nginje sebayangathi kuthi mina kukholwa kwami kushayela phansi. Sithi refuse to accept status quo. Yini status quo? Ngilomoya wokwamukela kuthi vele mina sengimile noma mina sengema kulenzawana le. uNkulunkulu akasisite bazalwane sibe nabomake labatawala kumanzawonye empilweni yekholwa. Sibe nabomake labatawala kumanzawonye nasempilweni nje generally. Kulomnyaka ophelele bengiko namhla ngifaka ligiya lelithuthuka leliya embili. Sibe nemadvodza latawala. It is just a thought to accept status quo, and it is a thought that will help you to refuse status quo. Ngilomcabango lotakwenda uthi mina ngeke ngihlale njena mina ngiyayishintsha lento ngumcabango. But silabenda iphilosophy, you must think it for yourself. Statement lesinye lesibalulekile ka philosophy bathi think for yourself. Ngithi ngivetele amagama ukuthi to refuse the status quo it is a thought, and to accept the status quo it is a thought. Lokuvuma ukuthi wena vele sohleli lapho lomunye ume enzaweni walimala ekholweni sohlela ufinyele lapho sibabathe siyamemedela there is a better place. Akasafuni kusuka lapho ufinyele ukuthi goqile uhleli nzawonye accept status quo. Mina vele ngalimala, mina ngimlomusha loqhudako, mina kwente kanje empilweni yami, alethe onke ama records agcina ahleli nzawonye, akasukumi, akathuthuki, akayempili, akayemva, ufela nzawonye. Sithi it is just a thought that will help you to accept the status quo. Noma sisingasemukeli to refuse status quo. uNkulunkulu akasisite lo moya wekumanzawonye empilweni yekholwa nalo moya wekumanzawonye ekuphileni nje. uNkulunkulu akasisite sikhone kunqoba sibe ngemakholwa abantu labasha labatawukhona kushosha shonjalo lomnye umbhali athe maswathi isigwaqa lesihle lesishoshako namhla sithi status quo stakubulala sitawuyenda lempilo emlomusha ingaqanseli. Namhla sesigcina ngokukhuthata kuthi phuma kulempilo lekumanzawonye utivalele ejele utivalele kholwe ekhoneni utisho kabi utikhulume kabi uthathe nemistake lathi uNkulunkulu wakuthethelela uyigeze uyendibe fresh phuma ku status quo. Sithi ke sibantu labasha refuse to accept status quo. Lokukhona kwala kumanzawonye it is just a thought. Nalokumanzawonye ugcwalela amagama esililo it is just a thought. uNkulunkulu akasite to refuse kwemukela impilo yekumanzawonye. Ngicela sifunze live la uNkulunkulu
Sifundza live laNkulunkulu incwadi nemakhosi esibili sahluko 7 verse 3 kuya ku 8. Kuncandzeka kwempi yemaSamariya. Kwakukhona emadvodza lamane labanesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni ledolobha. Akhulumisana odvwana athi, sitawuhlalelani lapha size sife. Nasithi asingene edolobheni sitawufa indlala. Noma singahlala lapha sitawufa. Ngako ngcono sambe siye enkambi yemaSamariya sitinikele kuwo. Nabasiyekela sitawuphila, nabasibulala-ke sife. Kwathi kube kuhlwe basukuma bahamba bayawungena enkambi yemaSamariya. Bathi nabefika emnyeleni wayo, bakhanza kukhala libhungane kungasenamuntu, ngobe simakadze wenda emaSamariya evasha ngathi kuta umsindvo walenkhulu impi yemahashi netincola tawo. Ase acabanga kutsi inkosi yema-Israyeli seyimeme emakhosi emaHeti newemagibhithe nemabutfo awo kutsi ate kuwahlasela. Ngako emaSamariya avuka ibusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo nemahashi awo netimbongolo tawo. EmaSamariya ashiya inkambu yawo injengoba injalo abaleka kuze asinze. Lamadvodza labanesifo lesisabulephelo efika emnyeleni wenkambu yemaSamariya angena kulelinye lemathende, afika akhanza kudla, adla, anatha, ase athatha isiliva neligolide netimpahla, abaleka ayakukufihla, aphindze abuyela angena kulelinye lithende athatha letinye njalo timpahla nato ayawutifihla. Asibonge babelo ngcwele live lakho siyalibonga leli sikhuthatako namhla ukuthi singayivumeli lo mkhuba wekumanza wonye. Impilo yethu yekholwa ayibe negrowth, impilo yethu yekholwa ayibe neprogress. Nasempilweni nje jekelele sisite Nkosi umkhuba wekumanza wonye singawemukeli, siwuqithe siwale. Impilo yethu Nkosi ichubekele embili. Sichubeka nalesihloko sesiphetha lesithi it is just a thought letawenda umuntu angachubekele embili emenza wonye. Futhi it is a thought letawumenda umuntu ashaya isiguco emenza wonye. Nkosi sisite live lakho salihlatiya, live lakho Nkosi sisalaba livakale kahle kuthi umcabango uyamgila umuntu angethaqhubeka, umcabango uyamenda umuntu abe neprogress, abe nentuthuko leya embili. Babe siyathandaza labasha Nkosi basite kuthi ngiloyo athi mina ngifuna impilo letawuqhubekela embili ekukholweni nasempilweni. Sibe nabomake labafuna ukudlondlobala baqhubekele embili. Sibe nemadvodza langeke netiswe kumanza wonye, kuhlala ndzawonye emadvodza latawufuna lishintsho, libandla letawufuna intuthuko leya embili. Sibusise ngelive lakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, sifunza indzaba lebalulekile la. Le sihloko sayo sithi refusing to accept the status quo. Ungavumi kumanza wonye empilweni. Impilo ungavumi kuthi imenza wonye. Sifunza ngemadvodza lamane lekuthiwa beka neliqhoko ahlala ngasegedeni edolobheni laseSamariya. Indzaba yeliqhoko kuthiwa luqhoko is a progressive infectious disease. Naka lokunya kugula kuyangena kume, but luqhoko it is a progressive infectious disease le affecta sikhumba, ku affecteke ma nerves, iflesh ilimale. Ngenxa yelesimo saloqhoko kuthiwa labantu bebabese bayathathwa bayasuswa labantu kube nendzawo thide lapho singababeka khona, babekwe labantu balahlwe kulelo dala lelo, balahlelwe ukuthi baneliqhoko. Umlandvo weliqhoko uthi noma balethelwa kudla uyasonzela ungefiki kubo, lokudla ukujikijele bakuthathe lokudla badle. Kuthola bonke bebahlala bangu-4 kuleligede laseSamariya.
kuthiwa lokunye kule gede laseSamaria bahlala khona kwakusikhathi sendlala lenkhulu. Lokunye na uneliqhoko kuthiwa lamadvoza leprous men, those who had it were called unclean. Now uneliqhoko bowatiwa ukuthi ungqolile awuhlangani nesife. Now uneliqhoko bowatiwa ukuthi you are an outcast, you are unclean ngoba uneliqhoko. Number 2, we outcast, uyinto lelahliwe. Lokunye ngalendzaba eliqhoko bekuthiwa abantu abaneliqhoko are not allowed to mingle with the rest of the community. Bekuthiwa vele abangeti stowe yamana, abangeti stohlangana ngoba baneliqhoko bangqolile. Lokunye na uneliqhoko na uhleli la ubekwe khona bekuthiwa hlabela siphelane uthi mina ngqolile, mina ngqolile. Hlabelela imini ebusuku noma kuqhamuka abantu noma ubona umuntu bomemetela kuthi wena ungqolile. Kuthiwa ngale mini lena bahleli balahliwe balapha egedeni lithi iBhayibheli base bayakhuluma kubo, a thought came to their mind. Base baya kufika umqabango bathi noma silahliwe sihleli la bayakhuluma bathi sihlelileni la size sife na. Baveta indzaba yekuthi they are not allowing the acceptance of status quo. Bathi thina kusemukeli lokuthi sesilahliwe sinebulephero indzaba seyiphelile khona la. But no, asikwemukeli lokho. As much as isigula, as much as isinilqhoko, as much as silahliwe la silahle khona, but we are not content nge-status quo lokuhlala ndzawonye la sibukane sobane sililelane siphememeta ukuthi siyagula. We are not satisfied. Ikhona impilo lengqono lesingakhuluma lesingaya kuyo ngomemeta amagama lathi na umuntu lomusha. Do not accept your status quo. La ukhona khona namhla noma la ubekwe khona simo ungenetiseki kuthi wena simo sikufuqe sakubeka lapho, simo sakufuqe sakubeka lapho, sithi lapho uhleli khona kodwa ikhona impilo lengqono longasukuma uye kuyo. Na umbabe ebandleni, do not accept the status quo. Na umake ebandleni ungasemukeli lesimo sekuhlela ndzawonye. Kuthiwa ke lamalephero lamane asayachwebana. Uthi lo umbhali wafika lo mqondo ngoba sithi it is just a thought that will take you to great hearts. But lo mnyosi wababuda wathi na uneliqhoko nami neliqhoko pho sihlelileni la. Uthi lo munye sihlelileni lapha size sife. Bayakhuluma uthi lo munye kungqono siphume siye enkampu ngoba leSamaria bekunempi kulawo malanga. Kufike impi ilwa nabo, lempi beyikanekisile endzaweni thide. Bathi ke kungqono siphume la kule dolobha futhi sihlela ngephandle kwetibonza, sihleli ngephandle kwemagede nendlala ayibhokile nalaba bebasiphakudla ngathi nalokudla basakuthola. Bathi sihlelileni, bathi 1 ngoba sidawuze sife la. Bathi nabakhuluma bodwana bathi kungqono sisukume. Bazalwane, na umuntu lomusha na ulilunga lelibandla, do not accept status quo. Nento oqela amagama lathi sukuma thatha inyathelo. Do not accept kuthi wena songivele ngilolo ngiko kona. Do not accept kuthi wena vele soqinzethelwe kulesimo. Abavumanga qinzetelwa ngulesimo sebulephero, abavumanga kuhlala ndzawonye, abavumanga ukuhlala nje babukane baphekulilelana, bafuna impilo lengqono, bafuna ukuqhubekela embili. Sithi na lomusha vuka uyithathe impilo ekholwa ayiqhubeke, impilo ekholwa ayingemi, impilo yelivangeli ayindlondlobale ayiqhakaze. Ebandleni ungasendi status quo. Kunemuntu ebandleni uhleli ubambe status quo solefika akanyakati akenti lutho akathandazi akahlabeleli uthi valelene ekulusini lakhe yedwa umile. Sithi bazalwane, do not accept status quo. Kuthiwa ke lemadvodza asakhuluma athi siyayishintsha lento noma besihleli la sihleli khona sibanjwe bulephero siyasukuma nyalo
Kuthiwa madvodza asukuma ebusuku athi nyalo siye enkampu siye edolobheni nyalo lalaba bathi thathethu la kanekse khona bathi nabakhuluma bathi njengoba sisuka uma siye edolobheni nabasibulala batasibulala kuphele ngathi kepha nangabe sifika lenkampu labakanese khona nangabe siyaphila sitawuphila lenkulethile batshintsha status quo batshintsha lokuhlala ndzawonye batshintsha lempilo lengathuthuki batshintsha lempilo lendzinza ndzawonye impilo lengaqhubeki basukuma bathi noma sigula abangiva kuMatsap kunabantu bahleli lo mnyaka esontweni uthi ngoba uyagula kepha emsebenzini uyakhona kuya lo mnyaka khona nekuye emakethe lo mnyaka khona nekuye lapha phishaneka khona kepha nakutokhonta uNkulunkulu ubambe status quo uthi mina vele bayangadi angikhoni ndomemete abazalwane nangabe ungumzalwane uyadincenga uphume ku status quo noma ikhona lento lekwakhela likamelo nelikulusi kuthi wena unganyakade ngithi sukuma vuka uyithathe yenda umehluko. Do not accept status quo. Angishona ke amagama nanga nasithi ungemukeli kumandzawonye sithi if you cannot fly run, if you cannot run walk, if you cannot walk crawl. But lenkulumo yonke ithi wonke umuntu akanyakata impilo uNkulunkulu asiside siphume ku status quo kude lodalelwe kumandzawonye. But uNkulunkulu udalele ukuthi sibe nemehluko sinyakade impilo yekholwa nanempilo yethu iyembili lamagama lathi asiphume ku status quo asiphume kumandzawonye asho ukuthi if you cannot fly like an eagle but you can run. Nangabe you cannot run you can walk. Nangabe you cannot walk you can crawl, you can roll down and you move on and become a better person. uNkulunkulu akasithe abantu labasha who cannot fly let them run, who cannot run let them walk, who cannot walk let them roll down, let them crawl and move on with life. uNkulunkulu akasithe not to accept the status quo. eMaswati athi sigwaqele sihle lesishoshako impilo ayingemi ndzawonye ayathi eMaswati kunegqansela zama dlubulundlela kuthi namhla kumanele unyawo luye empili. uNkulunkulu akasiside singasivumeli status quo singayivumeli lempilo yekuma ndzawonye. Kuthiwa ke lamadvodza ahamba angena edolobheni eSamaria engafika lenkambu yaletithathabo lithi iBhayibheli ungathi bebahlabelele leculo lethi sesiyahamba ngekholo noma sinebulepheru. We don't allow the status quo kuthi sibanjwe kumandzawonye sifuna umehluko sifuna kuqhubekela empili. Lithi iBhayibheli baya ngqo lenkambu yaletithathabo lekufanele sithi babulale. iBhayibheli lithi nabasuka ebusuku bayalena enkambu bathi nabeta bang4 uNkulunkulu wayitshintsha lento. Lalela naku status quo uNkulunkulu ukuthi latha kushintsha. But ungalwela kuphuma ku status quo uNkulunkulu abona icommitment, uNkulunkulu abone kunyakada uyayintervene uNkulunkulu afake umusa. Kuthiwa nabangena iBhayibheli lesisodwa lithi nabangena emnyeleni bangake fika icathatha balapha emagqekeni bangena. iBhayibheli lithi letithathabo teva tempile enkulu beva nemsindvo wetinqola beva ukuthi kuthatha igitsigitsi tebantu batitshela ukuthi bantu baka Israeli seba recruitela amanye amave bomakhelwane ukuthi batosihlasela. iBhayibheli lithi baphuma noma bebatiwa ukuthi batilwi banemandla empi baphuma babaleka bonke bayishiya yonke inkampu bashiya imali bashiya igolide bashiya isiliva bashiya inqola bashiya nekudla babaleka. Lithi nale babaleka nako kwawe endleleni sebaphumile enkampu babalekile eta imadvodza lamane athi bekahlabela lena
athi sinebulepheru nyalo batshintsha lichorus bathi sesiyahamba ngekholwa siyaliva live lakhe nabasibulala abantu asibulala nasiphila sitawuphila ngemagama lakhomba kuhamba ngekholwa phuma ku status quo bese uyahamba ngekholwa bathi nabefika lenkambu iBhayibheli leswathi lithi bakhanza kukhala libhungane bathi labantu lo siyati bakhona bakanekise lapha sebayephi iBhayibheli lithi babaleka bathi fihla lithi iBhayibheli lamadoda lamane sekafikile enkambu baphumile ku status quo baphumile lokumanzawonye bangena tender number 1 iBhayibheli lithi bathatha kudla konke badla bahlala phansi batenetisa badla bathatha netimpahla bahamba bawuthi fihle endzaweni iBhayibheli lithi babuya etendeni number 2 nakhona bathatha ligolide bathatha imali bathatha nalokwa nekudla batitika badla besutha iBhayibheli lithi nase basuthi bathi hayi sale siyobatshela esigodlweni sethu sale siyobatshela lendzaweni ethi siphethe khona sesuthi sesithethe konga asibabite othothole ama leftovers asambe siyobatshela emphakathi kuthi lela kubhake khona abantu lela kubhake khona imphi sikhanze imphi ngekho tisunati tibofu netintfo nathi sitithethe kuthi wabamba babatshela inkosi yakanakuzane yasukuma yayohlola yakhanza vele kungenalutho baphumelela kuthola kudla ngoba baphume kule mpilo ekumanzawonye baphumelela kuthola ligolide ngoba basuke kule mpilo ekumanzawonye bathola lesiliva ngoba baphume kule mpilo ekumanzawonye bathola tintfo letiningi lebebete tona ndomemetele magama lathi it is just a thought let us send to refuse status quo empilweni yethu asingavumi bazalwane lempilo litasigoga imenzawonye uNkulunkulu akasiside ungakuvumeli kumanzawonye empilweni ungakuvumeli ukuthi wena sewuphelele lapho ukhona khona namhla lithuba lekuqhubeka nempilo likhona ungimake ebandleni ungibabe lithuba lekuqhubeka nempilo likhona ungumuntu lomusha lithuba lekuqhubekela embili lisekhona lithuba lekwenda umehluko empilweni likhona lithuba lekusukuma uhambe lisekhona room for improvement empilweni ikhona kumanzawonye is just a thought kuqhubekela embili it is just a thought athi lemadvodza sihlalele insizwe sifela it was just a thought basukuma bathatha sinyathelo bahamba sithi refusing to accept status quo calls for a positive thinking lokuthi ukhona ekugqabula khona ekusukuma khona ekuphuma kule mpilo lemenzawonye kubide ukuthi ube nemqondo lomuhle uNkulunkulu akasisite bazalwane ngiloyo naloyo athi mina ngiyafuna kusukuma ngiloyo naloyo athi mina ngiyafuna kwenda umehluko empilweni yami angifuni kuhlala ndzawonye namhla imini silibandla angishele nselele lethi ungakuvumeli kumanzawonye lo munye noma somcela ebandleni sibani sicela wende ini akutshele ukuthi no angeke ngikhone mina kuba umholo wabantu abasha ngoba ngeke ngamesa tintfo kabi ngaboshwa ejele lamhlabeni uphumile ejele lasemoyeni uphumile kodwa yena unala wakhela elijele akasafoni kunyakada ngoba kune status quo kunelikulusi lakhe kunenzawana yakhe lapho yena sekathi ihlalise khona athakhele elikulusi lakhe lo munye ubabathe kangena ku-praise team mina ngeke ngikhona ngena ku-praise team ngimdzala kangaka kwasho bani sihlabela abantwana ngoba isaga sesilungu sithi the older the sweeter ngalesikhathi ugugile bathi le live liba mnanzi kakhulu the older the sweeter namhla abantu abadzala ngake siyabacela bana 60 years abafuni kungena ku-praise team bathi thina sibadzala thina sesikhulile thina sesinabohlala ndzawonye baze balikhiphe ngembaba namhla sithi phuma ku-status quo kuthi intfo lotawuyenta ebandleni kunemadvodza namhla ayahlaba akhomba tintfo sukuma unyakade akafuni unelikulusi lakhe lahleli khona akenti lutho useless and hopeless inside the church uhleli ku-status quo kunebo babaningi kunabogogo namhla iBhayibheli lithi lo gogo lo ana the prophetess
wanela kuba ngogo wabe ngumfolokati lithi inhlito yakhe yaphokophela yalambela uNkulunkulu wathi faka wathi thukusa kuto tonke tintho ledzinga uNkulunkulu namhla sinabogogo bajamile abafuni kwenta umehluko bathi bantu abamthine sesibadzala sesibuka nini nibuka nendani nini kude status quo philo yabihleli ndzawonye uNkulunkulu akasisite bazalwane singadakhela indzawo la sitawuhlala khona ndzawonye lo mnyaka safuna inyakada khala ngathi ufeyile university na ufeyile university ebandleni ubese awusanyakati yini empilweni ekhola usaqhubeka yini nasempilweni lenya usaqhubeka yini ufeyile university noma sobathe uveta lomnye umsebenzi bayakufuna ukuqasha lapha true pep angeke ngikhone mina true pep bayakufuna dance angeke aye ne dance kanti ufuna ini na status quo so takhele nje likamelo lesililo likamelo lekujackson inhloko likamelo lekusibobofia ku-ministry sithi uNkulunkulu akasite bazalwane kungabi nelikulusi lakho lotawuhlala kulo ungabasenda lutho ungasakhona iqhakaza ungakhona ukukhonda uNkulunkulu sithi sukume empilweni vuka uyithathe lo wahlubuka sithi le status quo sekuhlubuka come out sukume qale kabusha gijime wende umehluko na udle sono buye enkosini utothi nikela uvume uvula umnyango lomusha phume ku status quo lo mnye sopheka ukuthi landvulela selishoba lethi phungela lokuthi mina ngeke ngalimala enkosini asenime ngisahilisha how long does healing takes place uNkulunkulu akasite siphume ku status quo sibe nelibandla lelitawuqhuma bandla lelitawuzuba liphume lalivaleleke khona linyakade bantu abasha uNkulunkulu akabasite bende umehluko athe madodza asingahlali la size sife asisukume sihambe baphuma ku status quo sitocela abantu abasha labatawusukuma impilo abekholwa ibonakala ihamba impilo abekholwa ibonakala ine progress mthombo batana kumathapha Church of the Nazarene impilo ibonakale ingekho ku status quo impilo ibonakale ichubekele empili athi umhlabeleli ngichubekela phambili ngikhuphukele enthabeni ngiloku ngithandaza Nkosi sibe namake lothi mina ndawuchubekela empili ndawukhuphukele enthabeni despite of a challenge lenayo eish noma bekune challenge lapha kule nanzane kula madodza aneliqhoko athi with the challenge we will continue worshiping God with the challenge we are pressing forward bazana siqhubeke soqhubeka kuyintando yakhe noma emazi amakhulu uNkulunkulu akasite siphume kulethi indzawana bese sitakhela kutona the comfort zone tindzawo tekubhaca tindzawo tekufinyela loya kaphuma qhakaze athi ngizoyikhonza inkosi yami ngize ngifike ekhaya kubonakale kushikitela kubonakale umuntu abe nengikhani ekholwa ngoba aphumile kuleli hlangana kuleli kulusi lakhe uNkulunkulu akasisite sibe ngemakholwa latawuphuma ku status quo accepting status quo paralyzes progress lokwemukela kumanza wonke kwemukela kuthothobala kuleyo ndzawo kuvala iprogress lo munye ngeke uzumcela bengi-MC ngoba yena wathi mina ngenti lutho lo munye wathi mina ngahle nanginilalela nje bazalwane mina ngahle ngiyabusisekela ngihlela phansi ahlale phansi azalale na uthi uyamvusa ekokobheyene uleleleni uthi ngiva kahle nangicimetile mina kanti lithuba lekulala uNkulunkulu akaside siphume ku status quo lokumanza wonye umuntu sowathi akhela likulusi lakhe lekulala lasondweni uthi hayi ngiva kahle nangilele ngisuke ngihamba nemfundisi sikanye kanye abe umthwalele uNkulunkulu akasiside bazalwane sibe nabantu abasha labatawenda umehluko labatawusukuma batimisele kumkhonda uNkulunkulu batimisele kuhamba naNkulunkulu batimisele kushikitela sibe nebafati ebandleni quality yebafati umfati lonenjongo loneshisekelo kaNkulunkulu sibe nemadoda lengeke nje uthi seyihlale khibi umnyaka wonke uyaqala uyophela umnyaka ubathathi buthi athi babelo navelela sonzweni wendani ikhona inivelwa eda kude uhleli status quo uNkulunkulu asisite abazalwane athi amadoda sisukume sihambe bathi nasebasukumile bahamba bakhona kungena enkambo bathola kudla bathola ligolide bathola lisiliva bathola tonke tinto impilo yashintsha ngoba basukumile bangeminza wonke uNkulunkulu akasisite abazalwane loya kabe nenjongo yathi ngifuna kusukuma
ngifuna kwenta umehluko, ngifuna ukuhamba naNkulunkulu, ngifuna kuba sethudana nathi umhlabeni lo ngivumela ngihambe nawe ibe sethudana. Angigcine ngamagama lathi refuse to accept status quo. Bese ngithi if you cannot run, if you cannot fly, please try to run. If you cannot run, please try to walk. If you cannot walk, please roll down, please crawl. Let us all move around. Sende tinfo ube nekunyakata, impilo yami ekholwa itsinzela abanye bantu ngekunyakata, bantu bakheke. uNkulunkulu akasikhiphe kulethi giblitana lesihleli kudo, lesesiphace kudo, lesikhukhubele kudo, akasikhiphe nguNkulunkulu kuma status quo. Ngilo yaphuma nyakade, ngilo yakende lutho, impilo natendele lutho, nasekholweni impilo ekholwa indlondlobale iqhakaze, ibonakale isukuma. uNkulunkulu akabusise kufunjwa kwelive lakhe. Inkosi sibusise. Amen. Njengabantu abasha, The Bible says our God is a consuming fire. Now in the Old Testament, he would come upon or visit his people. But in the New Testament, or when Jesus Christ died and rose again, things changed. Now he lives in us. He lives in us through the power of his word, making the natural to be supernatural, making the ordinary to be extraordinary. We are supernatural beings because of the word that is in us. My God, in Revelations 10:10, John was told, or he was commanded to eat the scroll. Now in verse 11, he was commanded to prophesy. You eat, you prophesy. You eat, you prophesy. You have the power to change your life. You have the power to change your destiny. You have the power to shape your cause. If you have eaten the word then changes. It becomes a form of fire. Then you will speak. Release the word over your situation. Release the word over your situation. Ivalelwe, 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 Ivalelwe.